Siali watu wataki ku appreciate wasanii producers. That's why juzi nilikuwa nimeandika nikamwambia wasanii like mwanze ku appreciate your own producers. Msipofanya hivyo no one else will manze. Wachikitize kila msee ako na producer wake majuu kwanza Nigerians. Ndazira kiana mahali anabeba producer wake the whole team. Wajaanza ukiana mahali meeting wasema wenu wafanya gengetone. Yeah. Kuna venye room unasikia ngatu unaona wasi wanakuangalia vi different. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa L Media, Sauti TV, SPM Buzz, Madubi TV. Niko ndani ya Drifest na niko na amazing, one of the most talented producer we have in 254, Motif. Yes sir. Mambo vipi? Poa sana bro, poa sana. Nafurahi kukuona hapa kwenye Drifest. Yeah bro, lazima ningefika kuangalia vile watu wengine wanafanya, ndio pia sisi tuanze kuifanya na sound yetu. Yeah. Alright, congratulations Motif Di Don. Yesterday ulipata tuzo. Sijui kama ni tuzo ya kwanza kwa maisha yako. Bro, imagine for the first time in my career over 10 years. That's my first award. Hii Kenya niko sijui kwa aje. But nashukuru manzema fans finally at least wameona. Like pia niliwaingilia kidogo nikamwambia hakuna hizi categories kidogo waangalia ma producer. So for the first time nilipata my first award in my career. After hizo it's zote mshaisikia. That's my first one. But anyway, iko about music. Ilikuwa about at some point nilifika nikaacha kufanya music, nikajaribu kufanya something else, influencing. So like ina make sense at this point of my career because this is my first year of influencing na ili come in hand yani. At least imani boost yani, yeah. Mimi ku understand, mbona ilikuchukua 10 years na mbona watu hawaja ku appreciate for the last 10 years? Siali watu wataki ku appreciate wasanii producers. That's why juzi nilikuwa nimeandika nikamwambia wasanii like mwanze ku appreciate your own producers. Msipofanya hivyo no one else will manze. Wachikitize kila msee ako na producer wake majuu kwanza Nigerians. Ndazira kiana mahali anabeba producer wake the whole team. Si anabeba cameraman peke yake, producer. Ndio anajua akienda huko lazima make sound. So like wasanii pia lazima waanze ku embrace your staff. Hii kitu yani ishe tu na sisi yani like watu waanze awards and sisi kwa nimepata the first one in 10 years manze. I make sense. Motif unasema wasanii wakitembea watembee na producers. Yeah. But unajua wasanii hawezi hatuko producers wengi Kenya, maybe wale ambao wana jina wana sifa, because for example Kalika anabaki kuchukua wewe, wengine wataenda wapi? Sijakuelewa. Haimaanishi like anibebe ovyo ovyo like kuseme kama ameenda tu ama juu ama somewhere. Si ati nasema anibebe, but that's what Nigerians do. Kama akikuja Kenya unasikia tu nani Mobad amekuja na producer wake. So akikuja hapa vitu za kwa hizi, si ati anakuja tena kungangana kutafuta producer si wapi. So like mkiwa hivyo na hiyo chemistry na your artist, mta make hits kila mahali mnaenda yani. Yeah. So Motif probably hapo kwa DJ kwa producer na wasanii, yeah. Do you think kwamba it is time to change the terms? Manake wasanii wengi wanafikiria kwamba akikuja umlipisha kusema kama niyo 50 G's akisha kulipa, nyinyi mshamalizana, unajua? So there's no build up of relationship. Should we start building the relationship first before it iweze kuhappen ama tutafanyaje hapo? Hiyo 50 set ya ajui like yeah. Okay, pia ma producers pia waache kukaa kwa studio sana pia, yeah. Waanze kuzituma, but pia kama ukifanya ngoma na msanii alafu naambia collaborate na post, yeah. Like hiyo kitu like kila msanii alinidia maambia by the si peke yangu, msanii anakataa like it makes sense, yeah. Cause hiyo ngoma ni yenu nyinyi wawili, unajaribu ku build your own career, yeah. I mean your own fan base, yako na fan base yake, so mnajaribu kushare. So akikataa like it makes sense ama, yeah. Anakupiga hizi tufanya jioni kesho, haikasipo, yeah. Yeah. Sawa. Production ya Kenya sasa hivi from where it is back in the days penye Motif sound sahi. Juzi tumeona ukisema it is about time to change sound. Tutoke gengetone, we have a new sound. Why do you think that is so? Na kwa nini unafikiria the new sound unataka kuleta sahi? Okay, kwanza hiyo post nilikuwa nimeweka kama swali, nilikuwa nimeuliza say do you think tunafaa to rebrand gengetone? Yeah, true. So like mimi nilikuwa najua ifai ku rebrandiwa kuna sewa gengetone, yeah. But I feel like it's about time we have something else. Yeah. Tuseme ati gengetone iliisha nini? Sasa ni wapi wamekuja to a brand with different. Wajaanza ukiana mahali meeting wasema wenu wafanya gengetone. Yeah. Kuna venye room unasikia ngatu unaona wasi wanakuangalia with different. So like tunafaa to change vitu zingine yani. So sasa ni wapi wakikam tuwapatia another sound, urban tone ama whatever, yeah. It is something different yani. Yeah. Sawa. Motif a few years back kama ni miezi kulikuwa na ile Khalid alikuwa anafanya ile project yake, yeah. You're one of the guys from Kenya mwenye alipate kwa hiyo project. Unaweza sema kwa career yako kama producer, what is the biggest highlight na hiyo pia ilikufungulia nini kwa career yako kama music producer?
Hiyo ni showbiz tu for now. Na sasa kuna pesa. Kuna pesa like tuseme like unajua mimi naenda kwa kina Sony. So like pia ilikuwa none of the ways like wase wanaweza kufanyia. Unajua wasanii pia Kenya nimesikia watu approach wanaambiwa wanasainiwa, watu wanaogopa kusainiwa sana yani. Kila msanii mkubwa Afrika sasa amesainiwa, kina Davido, kina Wizkid, watu wako Sony. So Kenya pia watu wasiogope sana deal. Si lazima tu sign for 10 years. Unaweza patia publishing deal, something enye wanakuweka kwa map. So like kupitia association ya Sony, that's only meet like someone like DJ Khaled. So like kuna hawa wasanii wote wanaweza kulink up very easily. But hapo kwa signing bana, wasanii wengi ambao wenye wako kwa mkataba saa hii, tukija kuangalia wasanii kama all the groups by the zenye zilikuwa Gengetone, ziliingia into record deals, na hapo ndio ilikuwa like their shining stars zilianzia kuadima hapo. Alafu there are some of the artists wenye walikuwa wamesign, saa hii wanajaribu kutoka in the name that wananyanyaswa na zile label. Sijui for you, manaka hapa una advocate for people to be signed. Mimi nasema ukisainiwa usign the right deal. Si usainiwe tu juu watu wengine wanasainiwa. Tumesainiwa for 10 years mahali, ujangalia hizo terms. Naomba kama ni publishing deal, yani kuna so many ways kwa kuna wase. Inaweza kuwa ni distribution. Si ati lazima uangalie kitu before usign. Otherwise utaingia hapo, urealize later. Sasa unakuwa depressed, unakuwa utaki kutoa music, unangojea deal itoke. By the time hiyo 5 years isha pia umeisha. So lazima tu upitie uko na lawyer. Hapo sawa. So wasanii wanaweza jituma. What will you say is the biggest highlight of your music or your career kama music producer sahi? 10 years in the industry speaking. Hapa Kenya mazeri na feel bad. Mimi na feel kazi dai make hit song yani bado until sikutakuwa na hit song ya Africa at least. Kenya ni ndogo yani. So ile sikutakuwa na hiyo hit song ya Africa hapo tutavia conversation. Motif, umesema una highlights ya 10 years in the industry. It is so sad as Kenyans to hear stories that our Kenyan music, your good work as a producer, the hit you produce, they don't get a chance, even a single play in Nigeria. What is it we're doing wrong up to now? We don't get airplays in Nigeria. Kuna kitu nilianzisha inaitwa Elevate Africa. So najaribu kuonyesha wase kuna talent tunaweza export. So unajua nasema ngawa wasanii wako saizi apart from a few hakuna talent. So nimejaribu kuonyesha like let's work with these guys. Imagine like tuseme kama Kiss FM washike msanii mmoja wasema let's make a Wizkid out of this guy. Wanaweza shindwa? Ni pesa tu na hiyo exposure. Wanaweza shindwa? So wasanii wako niyo tu like hakuna hawajateki hiyo nini. Hatuwezi kuwa na this kind of siko baya but kusikiza house. Mbona tusisikize ngoma zetu like make this kind of events. So that's why pia niko hapa ni learn wase wanafanya nini ionekane zanzana with this new crop of artists. Vile because kumekuwa na wasanii ambao wanakuja na wave. Sorry to say a few names like the likes of Wangeshi kwanza nyinyi ndo mlimake famous. Alafu na nani? Watu walimake famous wapate clicks on YouTube. Nilikuwa hata nilishai comment like siko baya lakini kuna wasanii wengi wanoma sana. Mbona msiendea wasanii wakali mnajua msee tunaweza mu-export. Mnaendea msanii kwanza watu wakimcheka. Unacheka huyu msee hata si mkali. Unajua tu siko baya. But kuna wasanii wakali mkishika hivi mkono bro. Hai ni hivyo. Mmoja tu ukiweza shika mmoja nyewe wasi wa online. Hai that's it. Sasa nimesema hivyo because I believe msee emerge online anakuwa na talent. Not every single artist anakuwa a good writer. Kuna mtu ni a good writer. Kuna mwingine ana melody poa. Kuna mwingine ni composer. Why don't we embrace our own? Like kama wewe kama kazoza sasa hii, watu wanasema alienda wapi? You know, those are the questions people are raising. Watu walijua tu ataenda wapi. Watu walijua tu like wanamsupport wapate clicks saizi alafu amwachilie. Hiyo ndio ilikuwa game. I swear ilikuwa hivyo. Au unajua? Ilikuwa hivyo. Like ilikuwa tu ile clicks. Mimi niliambia wasee hata nisai post fulani. Like kuna wasee wanoma, mbona msisupport wasee wanoma? Mnajua ni wanoma. Tunaweza export useme tupushe msee. Si ati si mnoma by the kitu moja by the wasanii wakikuja kwa studio. Siwezi kuza artist. Kwa siwezi jua kuna wasanii wengi wa saizi hawana talent ya kuimba. But wako huko juu wako na pesa zao. Like wanajua business. So like ile ku dismiss msee pia sipo.
unampatia tu chance, alafu bidii yake ndio inampeleka huko juu. Sawa, unajua one of the things umekuwa ukitumia saa hii ni Instagram and all that, hizo mitandao zote. Na tunaona post a lot of talents zenye zina emerge na nini. Are you planning probably to sign some of these talents zenye unaweka kwa mtandao? Ama hizi talents, what is the end game na hizi talents unatu expose? So kuna couple of corporates nimejaribu kuongea nao Kenya. Lakini sasa naona vitu ziko slow, watu wengine wa believe in producers. Acha nikwambie kitu moja. Ile siku asio hata endorse producers. Hapo ndio game ita change. Kwanza nipatie example like Maju. Tunajua Dr. Dre. Yes, Dre, one of the biggest. Ile kwa pesa hapo ndio alitoa kina Eminem, kina 50 Cent. Si hawa ni wote wa bigi walitoka through Dr. Dre. Yes. Angalia someone like Don Jazzy in Nigeria. Akia anaekelewa like some funding alafu anatoa wasanii. So mbona tusifanye the same hapa Kenya? Hiyo ndio tunajaribu kufanya yani. Okay. Sawa, wacha tu hope kwamba so sasa hii uko na talent wangapi wenye una bank on unasema tukipata funding na unaweza penda kucollab na kina nani? Wengi. Hii ni nini? Okay, na kuona ingia Elevate Africa on Instagram utaangalia wasanii ni wengi. Just pick your favorite hapo. Tumsupport pia si kama online community. Mfanye unachikifanya mmefanya kazi zote. Msanii mmoja tu mfanye hivyo. One. Kuna msanii anaitwa Bueno by the way. Unataka Bueno? Mama sana. Mbona msimfanyie hivyo? Excuse gani? Hapo sidhani kama kuna excuse hapo. Why? That is a good challenge actually. So really, just one whiskey out of Kenya, one. True that. That is a Thank good you so much, challenge. Motif. Maybe a message to your fans. Mafans manze, watu walinipotia, nashukuru sana. Hiyo category ilikuwa na wasanii wengi sana by the way. Wengi nataka kuwork nao kama Ethan, sijai work naye by the way. Leo ndio nilikuwa nasikiza music zake, yako poa sana. So like thanks a lot fans manze, nashukuru. The first award in 10 years. Manze, noma. Nashukuru. Shukran Motif. Asante bro. Haya, poa sana, asante.